ஆல், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஈட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரௌனி. நம்ம தான் ஹெல்த்தி ஈட்ஸ் டீம் ஆச்சே, அதனால நம்ம இன்னும் ஹெல்த்தி ஆக்குறதுக்கு ராகி ஹனி எல்லாமே சேர்த்து ஹெல்த்தி ப்ரௌனியாக ஆக்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். ராகி ப்ரௌனிக்கு தேவையான பொருட்கள்: அரை கப் ராகி மாவு, ஒரு எக், அரை கப் கோதுமை மாவு, அரை கப் தேன். ஸோ தேன் வந்து ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அரை கப்ல இருந்து 3/4 கப் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் டார்க் சாக்லேட்டு, ஸோ வீட்லேயே பண்ண ஹோம்மேட் டார்க் சாக்லேட்டு. இந்த சாக்லேட் எப்படி பண்ணணுன்ற லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். 1/3 கப் பட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பட்டரை வந்து கொஞ்சமா சூடு பண்ணிக்கலாம், அப்பதான் அதுல சாக்லேட் மெல்ட் ஆகும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சூடாகட்டும். வெளியில வச்சிருந்தனால நல்லா மெல்ட் ஆயிருக்கு. ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்ததுனா சீக்கிரமா மெல்ட் ஆயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா அடுப்புல வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம். பட்டர் நல்லா ஹாட்டா இருக்கும் போது ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பண்ணிருக்கிறது வந்து ஹோம்மேட் டார்க் சாக்லேட் தான். ஸோ எதுக்காக நம்ம டார்க் சாக்லேட் போடுறோம் அப்படின்னா, டார்க் சாக்லேட் வந்து கம்பேர்ட் டு த நார்மல் சாக்லேட் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி. உடம்புல வந்து பிளட் ஃப்ளோவையும் நல்லா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ரத்த ஓட்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இருந்ததுனாலும் வந்து லோயர் ஆகும். நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், சூடாக தான் இருக்கு பட்டர். டார்க் சாக்லேட்டை நல்லா வந்து மெல்ட் பண்ணணும். நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து வேற அடுப்பில் வைக்கலாம், கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு எக்கு வந்து உடச்சி போட்டிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப அந்த எக்கு ஸ்மெல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால ஒரே ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சா இன்னொரு எக்கு கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். விஸ்க் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிப்போம். எக்கு பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பட்டரும் சாக்லேட்டும் சேர்த்துருக்க அந்த சிரப்பை இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்கோட இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹனி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக ப்ரௌனியில் வந்து சுகர் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதில் நம்ம ஹனி ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்லெஸ் வெர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணலாம். எப்பவுமே மாவு வந்து மொத்தமாக போட்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். அதே மாதிரி இப்போ கோதுமை மாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரௌனிக்கு வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேணாம், ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும், கேக் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால இந்த விஸ்க் வச்சே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம மாவு போட போட டைட் ஆகும். நல்லா வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எந்த இடத்துலையும் மாவு தெரியக்கூடாது, கட்டியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இதனால மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஹனி வேணும்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
எப்போவுமே கேக்குக்கு இல்லை ப்ரௌனிக்கெலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். விஸ்கை வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வச்சு சுற்றக்கூடாது. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேக்கு இதை மாற்றிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரே. ஸோ அதில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழே பார்ச்மெண்ட் ஷீட் போட்டிருக்கேன். ஸோ அவனை வந்து நீங்கள் ப்ரௌனி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 350 ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இது அவனில் வச்சிடலாம். ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ப்ரௌனி. அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு. வச்சுருக்கேன். ப்ரௌனி உள்ளே வச்சிடலாம். 15 மினிட்ஸில் ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடும். ஸோ 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் ப்ரௌனி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு 2 ஸ்டிக்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கத்தியோ வச்சு இல்லை குத்தி பார்த்தோன்னா ஒட்டாமல் வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ எதுவுமே ஒட்டலை. ஸோ ப்ரௌனி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரௌனி வெளியில் எடுத்துடலாம். நல்லா ஆறட்டும் ப்ரௌனி. நம்மளோட யம்மியான ராகி ப்ரௌனி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்படிதான் அந்த ப்ரௌனி இருக்கும். பீஸா கட் பண்ணோடனே அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹெல்தியா சாப்பிட்டா ஹாப்பியா இருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஹெல்திக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.